Hello, today is Friday, May 13, 2022. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. The topic that I'm covering has to do with Operation Eagle Claw. First, I will say the US version of the Operation Eagle Claw. Then I will give you the constructive criticism of the Operation Eagle Claw. It was November 4th, 1979. Students who follow the path of Headmaster Khomeini, they attacked the US Embassy and they had several clauses. One clause that stipulated Mohammad Reza Shah Pahlavi returned to Iran to face punishment for his crimes against humanity. The US could not do much about it, and it created limbo for everyone that in what direction they should be going with that particular demand, because those students attacked the US Embassy in Tehran, Iran. Actually, they declared war against the United States because they invaded the US land. So uh, they violated international laws, what they did. And it was not going to be a very smooth diplomacy. It was April 24th, 1980. Several helicopters lands between Iran and Afghanistan border. Later on, those aircrafts that they were landed, helicopters, and I believe there was a transport helicopter, like those big airplanes. I believe, I don't know their English name, but in Persian it's called Hercules. So they were like a cargo airplanes, and they were exploited. So the US retreated and claimed that it deployed a covert operation to rescue hostages in Tehran. Okay? And it failed. Their covert operation failed. Okay? That is their idea. That's what they're selling. Now I give you the constructive criticism of that event. So I said blah blah Operation Eagle Claw. Why am I saying that? I'm not being disrespectful. I'm being genuinely criticizing for the propaganda and the lies they're saying. We know for a fact the US was providing military aid to the Mujahideen in Afghanistan. So they didn't want to go into Afghanistan because that would be a very clear indication that US is aiding. So that's why they were sitting close by the Iran and Afghanistan border. We also know at that time, during 80s, Mohammad Reza Shah Pahlavi bought military armament from United States, Russia itself, and Czechoslovakia. We know Iran's air defense was a state of art at that time because the US supplied them. So how is it possible that Iran's air force, the part that is protecting the airspace, failed to detect airplanes are entering in Iran's airspace?
That's a very, in my opinion, that's a very really good question. Okay, that's the first question. Oh, airplanes are coming. Okay, and they had a staff, technical staff that they were trained in the U.S. Iranian staff trained in the U.S. It is impossible. Okay, time is everything. In everything. I work as a lifeguard. Time is everything when you want to save somebody's life. In the army, time is everything, is the essence. To win or lose a battle, to win or lose a war. Time is everything. That's why in the army they tell the soldiers run, 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 run. Or the military officers, they're being told run, 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 run. They're always running. Okay? Time is everything. Now, the US post 1953 coup built 2 airfields close to Tehran because they were expecting the Red Army to invade Iran and reach us to the capital. So they wanted to prevent the capital to collapse to the Red Army. Okay? So they knew where those 2 airfields were. They could go over there. Now, which one is closer? Tehran, you have 2 airfields close to Tehran, you could sit over there, or close to Iran and Afghanistan airspace, sitting on a land over there. Which one would you like to go? Which one is quicker? Okay, now we are going to city of Tehran. You have what kind of a vehicle to move toward Tehran? They're villagers, they're ordinary people. They are going to see you with the military truck, military car. You're moving toward the capital. They're gonna recognize you. That is different. What kind of flag were they planning to wear on their uniforms? Okay, they are wearing Iranian military uniform. Maybe Revolutionary Guards, it was at that time, or the army uniform, something. Now still we have a problem. Your skin color is not olive. You have a white complexion, or you have the complexion of darker complexion. I'm not disrespecting African American people. I have total respect for you people. Okay? Okay, we covered that too. We say you guys had a soldier. We're gonna say you guys are coming from Persian Gulf area. Okay? That's acceptable. You may have a curly hair, your hair is short, but it's still curly. We could have. Now what we're gonna do with your Persian accent? Okay, we covered that one. We make sure these soldiers had enough training that they speak the Persian language with the proper accent. Now the last part of it, how do you know where are they? Which house? That's why I'm saying blah, 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 Operation Eagle Claw. For me, I have no doubt the Islamic Republic of Iran is the good friend of the US. And this is one example of it. They will say many things, but it is blah, blah, blah. That's what we have been hearing from the US since 1979, that they attack at Mohammad Reza Shah Pahlavi to move the world toward the global chaos. Now I will be speaking the Persian language. Okay. میخوام در رابطه آپریشن عملیاتی که آمریکا انجام داد که بره هاستجا رو نجات بده در شهر تهران. داستان چی بود؟ اینتروداکشنه که دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند و
متاسفانه یه سری دیپلمات ها رو گروگان گرفتن و این عملکرد اینا یک حمله بود به خاک آمریکا. این یک واقعیت، یه حمله است. قانون‌های بین‌المللی وجود داره و اینو به عنوان یک حمله میدونن. کاری که کردن خیلی اشتباه بود. چرا این کار کردن؟ میگفتن دانشجویان خط امام میگفتن که شاه باید به ایران برگردد چون که کارهایی کرده که باید بکشیمش. میخواستن بکشنش. سال اپریل 24 1980 بود. چندین هواپیما یه دونه بود به نام هرکولیس، من دیده بودم تو تلویزیون. بعد هلیکوپترهای زیادی بودن که تو نوار مرزی ایران و افغانستان نشسته بودن. اوکی، اینا نشسته بودن اونجا. این ها نتونستن نجات بدن. یه عملیاتی بود خیلی محرمانه که اومده بودن. آمریکا ادعا میکنه که گروگانا رو نجات بدن. باشه، تو قسمت انگلیسیش یادم رفت بگم ولی تو قسمت فارسیش میگم. نیروی هوایی ایران میاد بمبارون میکنه اون قسمت هم. البته در بلاگ من نوشتم این مسئله. اوکی، بیایم ببینیم واقعیت چیه. وقتی که کودتا 1953 در ایران رخ میده، خود آمریکایی‌ها میان فرودگاه میسازن نزدیک شهر تهران. دوتا. چرا؟ چون که میگفتن اگه ارتش سرخ روس حمله کنه ما بتونیم ارتش شاهنشاهی حمایت کنیم از نظر تسلیحات که بتونه جلوی ارتش سرخ بیسته. فوق العاده کار خوبی بود. خب در هر نوع عملیات زمان خیلی مهمه. این یه خیلی چیز ساده است. من نجات غریقی کار کردم. زمان همه چیزه. تو ارتش دیگه زمان دیگه همه چیز رو تعیین میکنه. زمان مهمترین چیزه. واسه اون به سرباز میگن بدو، به افسرش میگن بدو، به گروهبانش میگن بدو. همشون باید بدو. حتی میخوام برن از این دفتر به اون دفتر باید بدو. این یه واقعیته. هیچ وقت آهسته راه نمیرن. خیلی باید سریع راه برن. خب حالا بیایم چرا رفته دم نوار مرزی ایران و افغانستان نشستن وقتی که اونجا جا هستش میتونم برم بشینم اونجا. جمهوری اسلامی که فضوله چرا هواپیما میفرسته بمبارون کنه اون منطقه رو. اوکی، نه حالا بیایم تو جای اصلیش رو نگاه کنیم. این سربازا نشستن تو ایران توی یه ماشین نظامی میخوام بشینن برن تو شهر تهران. آیا تو حوالی مردمان آبادی وجود ندارن که ببینن لوازم ارتشی داره حرکت میکنه به شهر تهران؟ خب این خودش اینو خطره. اوکی. حالا بیایم به یه جای خیلی اساسیشو نگاه کنیم. در اون زمان در 1957 و 58 ارتش ایران لوازم جنگیشو از آمریکا و روس و چکسلواکی هر جایی که میتونست شاهنشاه آریامه خریداری میکرد که ایران آماده باشه. چجوری این هواپیماها وارد ایر اسپیس مرز هوایی ایران میشن و رادارهای ایران نمیگیره؟ چجوری بوده؟ اینا خاموش بودن. خب اینا سواله، بپرسیم. خب پس یه نفر به اینا اجازه داده که بیا تو بشینه تو نوار مرزی ایران و افغانستان. اوکی، دوباره برگردیم بیایم تو اونجایی که بگیم که اگه مثلا نشستن اینجا، خب حتی تو تهران تو اون فرودگاه که سیکرته نشستن دارن میان توی نگاه کنید. این سربازا یونیفرم میپوشن. خب اینجاش یه علامت داره، یه پرچم داره، یه علامت‌های نظامی داره. شبیه علامت‌های نظامی ایران نیستن.
اوکی باشه، اینا یونیفرمای ایرانی میپوشن، خب پوست بدنشون تیره نیست مثل من، اینو چی کار میخواییم بکنیم؟ باشه اونم یه جوری حلش میکنیم. بعد یه سری سربازا هستن که پوست بدنشون تیره هستن، با تمام احترام میگم افریکن امریکن هستن، هیچ به احترامی نمیکنن. اوکی، میگیم اونا از بندر عباس اومدن، از جنوب ایران اومدن، لهجهشون رو چی کار میکنیم؟ با لهجه فارسی که صحبت نمیکنن. من خودم آذری هستم، یه ذره زبان فارسی رو با لهجه صحبت میکنم. میگیم باشه بابا اینا مثلا از جای مختلف ایران اومدن، میگیم بچه های آذری هستن. خب هر جوری هست بالاخره یه جوری درستش میکنیم. ولی اینا از کجا میدونستن که این گروگانا تو کدوم خونه هستن؟ نگاه کنید، من همیشه گفتم بازم میگم، رو حرفم هم هستم، جمهوری اسلامی و آمریکا با هم یه دست تو دست هم دادن از روز اول. هیچ شک و تردیدی در من وجود نداره، دوستای خوب و صمیمی هستم، به هیچ کدومشون نمیشه اعتماد کرد. من و تو ایرانی به هم دیگه